Kapitän minzu stand auf der Bruchsins Erkundungsschiffsreisen unbeobachtet die endlosen Sternvorim. Es war ein ruhiger Tag im All. Bis Lieutenant Park Gina plötzlich aufgeregt rief, Kapitän, ich empfange ein verschlossenes Signal aus dem tiefen Weltraum. Minzu ging zu ihrem Arbeitsplatz und sah auf die Daten. Das Signal war seltsam und enthielt Koordinaten zusammen mit etwas, das wie ein Hilferuf klang. Aber in einer Sprache, die niemand an Bord kennt. Das ist merkwürdig, murmelte. Wohl kommt es aus einem Sternensystem, das wir noch nie erkundet haben, antwortet Gina. Etwa 3 Lichtstunden von hier entfernt. Minzu das nach. Sein Befehl waren klar. Sie sollten ihr geplante Erkundungsmission fortsetzen und zur Erde zurückkehren. Aber etwas in diesem Signal störte. Es klang verzweifelt, als würde jemand sein Leben betteln. Setzen Sie Kurs auf diese Koordinaten, befahl schließlich. Maximale Geschwindigkeit. Aber Kapitän, warf sein erster Offizier ein. Das entspricht nicht unseren Befehlen, ich übernehme die Verantwortung. Sagt minzu fest. Wenn da draußen jemand Hilfe braucht, können wir nicht einfach wegfliegen. 3 Stunden später erreichten sie die Koordinaten und was sie sahen, wie allen den Atemstocken. In riesig Raumstation schwet vor ihnen, aber sie war unter schwerem Beschuss. Dutzend von schlanken, schwarzen Schiffen umkreisen sie. Wie hungrig Raubfischen führten ohne Unterlass auf die Station. Mein Gott, flüstert Gina. Die Station wird völlig zerstört. Bei Verteidiger der Station kämpfen tapfer. Aber es war offensichtlich, dass sie verloren. Ihr Schiff waren älter und langsamer als die Angreifer. Überall die Station. Herumtrieben Reptile im All. Kapitän, was sollen wir tun? Fragt der Waffenoffizier nervös. Wir haben nur konventionell Erdwaffen. Die sind vielleicht nicht stark genug gegen dies fremden Schiff. Minzu sazu, wie ein weiteres Verteidigerschiff explodiert. Musst schnell handeln. All Waffen bereit machen, befohlen. Wir greifen die Angreifer an, aber Kapitän, kein Diskussion. Dies Lutbrochen an sehr Hilf, egal was sie sind, die Horizon stößt sich in den Kampf. Ihre und Laserkanonen megen primitiv gewesen sein verglichen mit den fremden Waffen. Aber sie überraschten die Angreifer völlig. Die schwarzen Schiff hatten nicht damit gerechnet, dass ein weiteres Schiff auftauchen würde. Treffer auf dem fahrenden feindlichen Schiff, rief der Waffenoffizier aufgeregt. Ihr Schild sind schwächer als erwartet, Minze lächelt grimm. Weiter so, konzentrieren Sie das Feuer auf Ihr Triebwerk, die Schlacht dauert nur 20 Minuten. Die überraschten Angreifer sorgen sich zurück. Nach dem 3 Uhr Schiff beschädigt worden waren. Die Horizon hat den Tag gerettet, aber Minze wusste, dass dies erster Anfang war. Kurz nach dem Kampf erhielten sie eine Nachricht von der Station. Diesmal war die Stimme klar und sprach in perfektem Koreanisch, unbekanntes Erdenschiff. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe. Bitte kommen Sie an Bord. Wir müssen dringend mit Ihnen sprechen. Wie können Sie unser Sprache sprechen? Fragt Gina verwirrt. Das werden wir gleich erfahren. Antwortet Minzu dort an Bord der Station trafen sie Kommandant Welter, ein groß, buguliches Wesen mit vier Armen und freundlichen Augen, erklärt, ihnen etwas Unglaubliches. Sie sind gerade in einen Krieg eingetreten, der seit Tausenden von Jahren im Geheimen geführt wird. Wir sind der galaktische Widerstand und kämpfen gegen ihn Bedrohung. Die allintelligenten Lebensformen im Universum. Vernichten will. Warum mussten wir nichts davon? Fragt Minzu geschickt. Weil wir junge Spezies, wie die Menschheit absichtlich und wissend gehalten haben, erklärt Welter traurig. Wir wollten juk vor diesem schrecklichen Konflikt schützen. Aber jetzt,
da angegriffen hat. Jet is kein Zirk mehr. Minsus sein Kruen, workten überwältigt von diesen Entfallungen. Bei Menschheit wurde gerade in einen galaktischen Krieg gestolpert, von dem sie nicht gewusst hat, dass existiert. Und jetzt gab es keinen Weg mehr sich zu einfachen. Erkundungsmission, die sie springlich geplant hatten. Admiral Welter führt Kapitän Minsu und sein Crew durch dunkel Korridor zu einem versteckten Transportschiff. Wo bringen sie uns hin? Fragt Minsu, während sie durch einen langen Tunnel gingen. Zu unserem Hauptstützpunkt, antwortet Welter. Ich weiß, was sie über diesen Krieg lernen müssen. Bevor sie nach Hause zurückkehren, das Transportschiff bracht sie zu einem riesigen Asteroiden. Davon ein völlig normal aussah. Aber als sie hier kamen, öffnet sich ein Gitarrenluke und entfällt ein massive Militärbasis im Inneren. Hundert von Schiffen verschiedener Spezies waren dort stationiert. Und überall liefen Fremdwesen herum, die all ein gemeinsames Ziel zu haben schienen. Willkommen bei der galaktischen Widerstandsbasis, sagt Welter Stoß. Hier planen wir unsere Operationen gegen das Kollektiv. In einem großen Besprechungsraum erklärt Welter den Menschen die schreckliche Wahrheit über ihren Feind. Das Kollektiv ist eine Spezies, die vor etwa 5000 Jahren entstanden ist. Sie haben ihr Individualsbewusstsein aufgegeben und leben jetzt als ein einziger, geteilter Geist. Lieutenant Park Gina dort. Das klingt furchtbar. Warum sollte jemand so etwas wollen? Sie behaupten, es bringt Frieden und Ordnung, erklärt Welter bitter. Aber in Wirklichkeit wollen sie all anderen Lebensformen zwingen, sich ihnen anzuschließen. Sie glauben, dass Individualgedanken und Gefühl nur Chaos und Leid verursachen. Welter siegt ihnen Aufnahmen von Planeten, bei das kollektive Robot hat. Die Stadt sahen all gleich aus grau. Funktionale Gebäude und Schönheit oder Kreativität. Die Menschen auf diesen Planeten bewegten sich wie Roboter, all im perfekten Gleichschritt. Wir haben die Erde seit Jahrzehnten beobachtet. Fuhr Welter fort. Wir warten darauf, dass Spezies genug Weltraumtechnologie entwickelt, uns helfen zu können. Aber wir wollten auch nicht hineinsehen, bevor es absolut notwendig war. Horrendessen, wirk auf der Erde, klingelt, das Verschlüsseltelefon in General Kim Deons Büro. Bei Nachricht, die erhielt, verandert sein Leben für immer. Kapitän Minsu berichtet über Funk von der allgewöhnlichen Entdeckung der Galaktischen Krieges. Das kann nicht wahr sein, murmelt Kim, runter die unglaublichen Details hört. Aber die Beweise waren zu stark, sie zu ignorieren. Innerhalb von Stunden wurde zu einem geheimen Treffen mit den höchsten Regierungsbeamten eingeladen. Wir müssen eine Entscheidung treffen, sagte Präsident Ernst. Sollen wir die Öffentlichkeit informieren oder dies geheim halten? Wenn wir es bekannt geben, kann es Panik auslösen, warnte der Verteidigungsminister. Die Menschen sind noch nicht bereit für die Wahrheit über das Universum. Kim nicht, ich schlage vor. Wir gründen eine Geheimorganisation. Wir rekrutieren nur die besten Militärs und Wissenschaftler, aber halten es für der allgemeinen Bevölkerung verborgen. So entstand die Schattenfront. Kim begann sofort, Ausgeldpersonen zu kontaktieren. In der ersten war Oberstleutnant Choi Hai-Jan, ein brillante Tochter Karen, die für ihre innovativen Strategien bekannt war. Sie schössen, nicht wahr, sagt Hai-Jan. Als Kim ihr die Situation erklärt, alljährlich, ein galaktischer Krieg, ich wünscht. Es war ein Scherz, antwortet Kim ernst. Aber Kapitän Minsu und sein Crew sind noch dran und sammeln Informationen. Wir brauchen jemanden wie Sie, zu verstehen, womit wir es zu tun haben.
Hygiene wird schnell zur ersten menschlichen taktischen Beraterin für Widerstandsoperationen ernannt. Als sie die Bericht über die letzten Jahrhunderte Krieges studierte, wurde ihr klar, wie schlimm die Situation wirklich war. Sie verlieren, sagt sie zu Kim nach wochenlanger Analyse. Der Widerstand kämpft seit Jahrhunderten defensiv und verliert langsam über städtig Territorium. Das Kollektiv wird stärker. Wenn der Widerstand schwächer wird, sie siegt im Karten, die Expansion der Kollektivs über die Zeit darstellten. Es war ein beängstigender Anblick, wie ein dunkler Fleck, der sich langsam über die Galaxie ausbreitet. Die anderen Spezies kämpfen nach alten, traditionellen Methoden, für Hygiene fort. Großflotten, direkt Angriff, vorhersagbar, Taktiken, das Kollektiv kann all ihr Bugungen antizipieren, weil sie seit Jahrhunderten die gleichen Strategien verwenden. Kim runzelt die Stirn, was schlagen sie vor? Wir müssen die Art dieses Krieges völlig ändern, sagt Hygiene ins Klassen. Menschen denken anders als dies anderen Spezies. Wir sind unberechenbar, kreativ und bereit, Risiken einzugehen. Das kann unser großer Vorteil sein. In den folgenden Wochen rekrutierte die Schattenfront heimlich die besten KCP auf der Erde. Wissenschaftler, Ingenieur, Piloten und Strategen, während durch ein gemeinsames Ziel, die Menschheit vor einer Bedrohung zu schützen, wonde die meisten Menschen nicht einmal wussten, dass sie existiert. Die Menschheit stande am Rand ihrer größten Herausforderung, aber sie waren bereit zu kämpfen. Kapitän Minzu stand nervs auf der Brücke seines neuen Schiffs, das mit fremder Technologie aufgerüstet worden war. Heute wurde seinen ersten großen Kampf gegen das Kollektiv führen, und alle Augen der Widerstands waren auf ihn gerichtet. Kapitän, wir gönnen dem Zielsystem, meldet Lieutenant Park Gina. Die Kollektivflotte ist genau dort, wo uns Spione gesagt haben. Minzu nicht, aber sein Plan war völlig anders als els, was der Widerstand bisher versucht hat, wenn die anderen Spezies immer mit großen Flotten in perfekten Formationen angriffen. Hat Minzu etwas anders vor, als Schiffverteilen, Befehle, niemand fliegt in Formation. Wir greifen aus drei verschiedenen Richtungen gleichzeitig an. Admiral Welter, der als Beobachter an Bord war, wirkt verwirrt. Das widerspricht allen militärischen Grundsätzen, sagt besorgt. Wie können Sie in Koordination kämpfen, vertrauen? Sie mir, antwortet Minzu mit einem Lächeln. Menschen kämpfen nicht wie andere Spezies. Der Angriff begann chaotisch. Die menschlichen Schiffe schossen aus dem Nix hervor, führten schnell und zogen sich dann zurück, bevor das Kollektiv regieren konnte. Es war wie ein Bienenschwarm, der einen großen Brand angreift. Sie verstehen nicht, was passiert, rief Gina aufgeregt, ihr Schiff versuchen, und zu verfolgen, aber wir sind schon wieder weg. Das Kollektiv war völlig verwirrt, ihr geteilt Bewusstsein war daran gewöhnt, gegen vorhersagbar Feinde zu kämpfen, aber die Menschen griffen an, wo sie es nicht erwarteten, und verschwanden. Beverin Antwort möglich war dort NECHY Stunden zogen sich die Kollektivschiff zurück. Sie hatten drei Schiffe verloren, wenn die Menschen keinen einzigen Verlust hatten. Es war ein kleiner Sieg, aber siegt, dass eine neue Art der Kriegsführung möglich war. Zurück auf der Basis studierte Major Junji Hun alle verfügbaren Daten über das Kollektiv. War ein brillanter Strateg, der Woken damit verbracht hat, ihr Verhaltensmuster zu analysieren. Ich glaub, ich habe ihren guten Schwachpunkt gefunden, sagte zu General Kim Dae-in während einer geheimen Videokonferenz mit der Erde. Erzählen Sie, antwortet Kim gespannt. Ihr geteiltes Bewusstsein macht Sie vorhersagbar, erklärte Hun. Sie denken all gleich,
reagieren allgleich, aber das bedeutet auch, dass sie all gleichzeitig getauscht werden können. Gehun präsentiert seinen Plan, den Operation Mirage nennt, ist war komplizierter als els, was der Widerstand jemals versiegt hat. Der Plan beinhaltet Falschinformationen, Flottenflotten und gleichzeitig Angriff auf mehrere Sternensystem. Das ist verrückt, sagt Wörter, also den Plan hört, so viel Beweglichkeit, so viel Möglichkeiten, dass etwas schief geht. Genau deshalb wird es funktionieren, antwortet Gehun zuversichtlich. Das Kollektiv erwartet logisch, ein Fake-Plan. Sie werden erwarten, dass wir etwas so kompliziertes versuchen. Die Vollbreitung dort monet. Menschlich Ingenieur bauten Scheinschiff. Die wie echt Kriegsschiff aussahen, aber nur aus Metall und Lichten bestanden. Spione platzierten Falschinformationen in Kollektivnetzwerken. Els must perfekt getimmt werden. Am Tag der Operation war Gehun nervöser als Jesuver in seinem Leben. Wenn das schief geht, werden wir wahrscheinlich als sterben, Memelter. Dann sorgen wir dafür, dass es nicht schief geht, antwortet Kapitän Minzu ins Klassen. Der Plan begann mit falschen Geheimdiensten, die dem Kollektiv suggerierten, dass der Widerstand einen großen Angriff auf ihr Hauptquartier plant. Sofort beweckten sie Großteil ihrer Flotte sich zu verteidigen. Zur gleichen Zeit griffen Flotten scheinbar zwei andere wichtige Kollektivpositionen an. Die Schiffe waren größtenteils leer oder enthielten nur Skelettbesatzung, aber sie sahen aus wie echt Bedrohungen. Das Kollektiv regiert genau wie vorher gesagt. Sie teilten ihr Kraft auf 3 Fronten auf und schwickten ihr wirklich wichtigen STLUNG und dort das war der Moment, auf den Gehun geütet hat. Jetzt, rief in sein Kommunikationsjet, echt menschlich Streitkraft, die sich wochenlang versteckt gehalten hatten, griffen 3 Schwachwörter die Kollektivfestungen gleichzeitig an. Die Wörter waren völlig beherrscht und überwältigt. Festung. Alpha ist gefallen, meldet ein Pilot aufgeregt. Festung Beta ebenfalls, kann ihn weiter melden. Festung Gamma ist in unserer Hand, rief ein Dritter. Binnen 6 Stunden hatten die Menschen 3 wichtige Kollektivstützpunkte Robert etwas, was der Widerstand in über einem Jahrhundert nicht geschafft hat. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch beide Seiten des Konflikts. Die Menschen haben das unmöglich geschafft, flüsterten Widerstandskämpfer ehrfürchtig. Aber auch das Kollektiv nahm Notiz. Die Spezies ist gefährlich, teilten sie sich untereinander mit. Sie denken nicht wie andere. Wir müssen neue Strategien entwickeln, sie zu bekämpfen. Die Menschen hatten nicht nur einen großen Sieg errungen, sie hatten die gesamt Natur des Galaktischen Krieges verändert. Von nun an wird nichts mehr so sein wie vorher. Dr. Seo Minji arbeitet bis spät in die Nacht in ihrem geheimen Leben tief unter Sol. Als seine Biologin war sie in der wenigen Menschen, die dabei halfen, außerirdische Technologie zu verstehen und mit irdischen Systemen zu verbinden. Aber in letzter Zeit macht sie sich Sorgen über mehr als nur ihre Forschung. Wieder einer Weg, meldet sie, als sie ihn Nachricht auf ihrem Telefon las. Ein weiterer ihrer Kollegen war plötzlich zu einer klassifizierten Mission verschwunden. Das war bereits der 5. diesen Monat. Minji war nicht dumm. Sie bemerkt die Muster. Immer mehr Militärpersonal und Wissenschaftler verschwunden für Wochen oder Monat. Und das jemand erklären konnte, wo sie waren. Ihre Familien erhielten nur vage Erklärungen über wichtige Regierungsarbeit. In den sozialen Medien begannen Menschen Fragen zu stellen. Wo ist mein Mann? Schrieb eine Frau in einem Forum. Sagt, muss für 3 Monate weg.
aber erkenn mir nicht sagen wohin. Min Schwester och, antwortet ihn ander. Sie ist Pilotin und plötzlich ist sie weg. Das ist nicht normal. Die Gerekt verbreiteten sich schnell. Einige Leute dachten, ist GGB einen geheimen Krieg auf der Erde? Ander glaubten an Regierungswirschend. Die Wahrheit war viel größer, als sie sich vorstellen konnten. General Kindayan bemerkt das wachsende Problem ebenfalls. In seinem Büro studierte Bericht über die sinkende feindliche Unterstützung für das Militär. Die Leute wurden misstrauisch, sagte zu seinem Stellvertreter. Wir können das Geheimnis nicht mehr lang aufrechterhalten, aber ein nachgradiges Problem entwickelt sich. Und das Kim sonst bemerkt. Perfekt getarnt Kollektiv Infiltratoren hatten begonnen, sich in wichtige Regierungspositionen auf der ganzen Welt einzuschleichen. Sie sahen aus wie normal Menschen, sprachen wie normal Menschen, aber ihr Ziel war es. Die Menschheit von innen zuerst dort in Washington begann ein neuer Berater der Präsidenten, Zweifel über an der Länder zu sehen. China bot heimlich Waffen, flüsterte. Wir können ihnen nicht vertrauen. In Peking sollt ein anderer Infiltrator den chinesischen führen. Die Amerikaner planen einen Beberechungsing. Wir müssen uns vorbereiten. In Moskau, London, Neu-Delhi überall begannen dies falschen Menschen, Misstrauen und Angst zu verbreiten. Die internationalen Beziehungen, die jahrzehntelang stabil gewesen waren, begannen sich zu verschlechtern. Kapitän Minsu, der gerade von einer erfolgreichen Mission zurückgekehrt war, bemerkt die Veränderungen sofort. Etwas stimmt nicht, sagte zu Admiral Welter. Die Nachrichten von der Erde zeigen wachsende Spannungen zwischen den Ländern. Das ist nicht normal für mein Spezies. Was meinen Sie, fragt Welter verwirrt. Menschen streiten oft, aber wir arbeiten auch zusammen. Wenn es Tig ist, erklärt Minsu besorgt. Aber jetzt scheint es, als würden all gleichzeitig misstrauisch. Das passiert nicht zufällig. Minsu hat recht. Die Kollektivinfiltratoren nutzten die Greatstark der Menschheit, für Vielfalt und Unabhängigkeit gegen sie. Sie wussten, dass Menschen nicht wie ein Schwarm dachten, sondern als Individuen und Nationen agierten. Wenn sie den Jagdweitracht säten, würden sich die Menschen gegenseitig bekämpfen, anstatt sich gegen den wahren Feind zu verrinnen. Die Situation eskalierte schnell. Militärübungen wurden zu aggressiv. Handelskrieg begannen, alte Allianzen zerbrüchen. Die Welt bewegt sich gefährlich nah an den Rand eines dritten Weltkriegs. Das ist katastrophal, sagt Dr. Minji zu ihrem Team, wenn sie die Nachrichten verfolgt. Wenn die Menschheit sich selbst düstert, über das Kollektiv überhaupt hier ankommt, haben wir bereits verloren. Dann kam die schreckliche Nachricht, die alles verandert. Langstreckensensoren im Sonnensystem entdeckten etwas Unmögliches. Ein massiv Kollektivflot, die sich der Erde entgehört. General Kim stand in seinem Kommandozentrum, starrt auf die Bildschirm. 100 von Kollektivschiffen bewegten sich durch den Weltraum, direkt auf die Erde zu. Sie würden in weniger als 48 Stunden ankommen. Sir, was sollen wir tun? Fragt sein Stellvertreter mit zitternder Stimme. Kim stand vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens. Wenn der Welt die Wahrheit über den Galaktischen Krieg erzählt, kann dies die Massenpanik führen. Menschen könnten in Historie verfallen, die Regierungen könnten zusammenbrechen, und die Gesellschaft kann implodieren. Aber wenn das Geheimnis behielt, wird die Menschheit wenigen wohlbereit sterben. Die Schattenfront allein konnte nicht gegen ihn so große Invasion kämpfen. Die Zeit der Geheimnis ist vorbei. Man meldet Kim zu sich selbst, aber bevor ihn Entscheidung treffen konnte, macht das Kollektiv die Entscheidung für ihn.
Ihr riesig flott materialisiert plötzlich im Rand des Sonnensystems und wird von Astronomen auf der ganzen Welt entdeckt. Die Nachrichtensender explodierten mit der Geschichte. 100 unbekannter Objekte im Weltraum entdeckt, schreien die Schlagzeilen. Sind wir allein im Universum? Minuten später begann das Kollektiv Nachrichten zur Erde zu senden. Ihr kalte, emotionslos Stimme reicht jeden Fernseher, jedes Radio und jedes Telefon auf dem Planeten gleichzeitig. Menschen der Erde, begann die Nachricht. Wir sind das Kollektiv. Ihr Widerstand ist zwecklos. Ihr werdet uns anschließen. Oder ihr werdet vernichtet. In diesem Moment was jeder Mensch auf der Erde, dass sie nicht allein im Universum wären. Und sie wussten, dass sie endliche Gefahr schwebten. Das Zeitalter der Geheimnis war für immer vorbei. General Kim den Stand in der not vollkommene Zentral und sah zu, wie sich die Welt für immer verändert. Binnen weniger Stunden nach der Kollektivvernunft musste ihn entschieden treffen, die das Schicksal der Menschheit bestimmen wird. Alle Weltregierungen sind online, meldet sein Kommunikationssoftware. Sie warten auf ihren Weisung General. Kim at mit Tiefdeutsch. Dann erzählen wir ihnen alles. Die koordinierte globale Übertragung begann 15 o'clock koordinierte Weltzeit. Präsidenten, Premierminister und König aus allen Ländern erschienen gleichzeitig auf den Bildschirmen. Aber es war General Kim, der die schockierenden Wort. Sprach, Bürger der Erde, begann mit fester Stimme. Was sie heute im Himmel sehen, ist real. Seit 3 Jahren kämpfen ausgewählt Angehörige und sehr Streitkräfte in einem geheimen Krieg weit draußen im All. Wir wollten euch schützen, aber jetzt ist der Krieg zu uns gekommen. Die Reaktion war nicht das, was irgendjemand erwartet hat. Anstatt in Panik zu verfallen, zeigten die Menschen ihnen Klassenheit. Die Selbstchimibere SCHT dort und so gingen Menschen auf die Straße nicht zu protestieren, sondern sich freiwillig zu melden. Will kann ich mich anmelden, riefen sie. Wie können wir helfen? In New York bildeten sich Schlangen vor Rekrutierungsbus, die so lang waren, dass sie am ganz Stadtblocks reichten. In London meldeten sich pensionierte Soldaten zum Dienst. In Tokio arbeiteten Fabriken rund die Uhr, von militärisch auf Kriegsproduktion zu stellen. Oberst Park Sun-go, der die Integration der irdischen Technologie leitet, konnte kaum glauben. Was sah, General, wir haben mehr freiwillig, als wir verarbeiten können, wirkte aufgeregt. Ingenieur arbeiten 20 Stunden am Tag. Piloten lernen neue Technologien in der Hälfte Zeit, die wir erwartet hatten. Aber das erstaunlichste geschah nicht auf der Erde. Als die Nachricht von der menschlichen Reaktion sich durch die Galaxie verbreitet, begannen andere Geschäftsspezies ihr eigenen Geheimnis zu brechen. Admiral Welter erhielt einen Notruf. Nach dem anderen. Die Centaurianer haben sich gemeldet. Berichtete Kapitän Minsu aufgeregt. Sie sagen, sie haben genug vom Verstecken. Sie wollen kämpfen. Die Andromedaner auch, fügt ein ander Widerstandskämpfer hinzu. Und die Vega-Kolonien. Sie sagen das gleich, wenn die Menschen kämpfen können sie es auch. Innerhalb von 48 Stunden war die Erde nicht nur ein Schlachtfeld geworden, sondern das Kommandozentrum einer neuen galaktischen Allianz. Kapitän Minsu fand sich plötzlich als Kommandant einer kombinierten Flotte wieder. Die Schiff von Dutzenden verschiedener Spezies umfasst, das ist verrückt, Mammalter, Ränder auf die Bildschirm blickt, die Great Weltraumflotte zeigten, die Gemmels zusammengestellt wurden war. Vor einem Jahr wusste ich nicht einmal, dass es ander lebensvermindert. Die finale Schlacht begann am 3. Tag nach der Ankunft der Kollektivs.
Ihr schwarzen Schiff bewegten sich in perfekten Formationen auf die Erde zu, wenn die alliierte Flotte ihnen entgegenflog. Dr. Seo Minji überwacht von der Erde aus die Schlacht und analysiert die Kollektivbewegungen. Sie kämpfen immer, noch wie ein einziger Organismus, berichtet sie, all ihr Schiff bewegen sich synchron. Dann geben wir ihnen etwas, womit sie nicht rechnen, antwortet Minzu aber Funk. Was folgt, war das Chaos. Die menschlich Gefährt Aliens kämpfte nicht wie in einheitlicher Armee, sondern wie Dutzend unabhängige Gruppen, die all das Gleichziel hatten. Centaurianisch Schiffgriffen von oben en, Rendandromedanisch Juga von unten kämen, menschlich Einheiten verwendeten Guerillataktiken, die sie im Galaktischen Krieg perfektioniert hatten. Das Kollektiv war völlig überfordert. Ihr Geteilsbewusstsein konnte nicht mit so vielen verschiedenen Denkweisen gleichzeitig umgehen. Sie waren darauf programmiert, einen vorhersagbaren Feind zu bekämpfen. Aber dies chaotische Koordination verschiedener Spezies verwirrt sie. Völlig. Der Wendepunkt kam, als Admiral Kim Hyrim, die das koreanische Kontingent der Erdflotte führt, ihn desperate entschieden traf. Das zentrale Kommandoschiff der Kollektivs war so stark gepanzert für Normalwaffen. All Einheiten, das ist Admiral Kim, trug sie aber all Kanal. Ich fuhr einen Rammengriff gegen ihr Flaggschiff durch, nutzte die Verwirrung für einen Gesamtangriff. Nein, rief Minzu. Ich hätte einen anderen Weg, aber Kim hat bereits ihr Entschieden getroffen. Ihr schwerbeschädigtes Schiff reist mit maximaler Geschwindigkeit auf das Kollektiv-Flaggschiff zu. Der Einschlag war gültig, beide Schiffe explodierten in einem blendenden Lichtblitz dort in diesem Moment. Geschah etwas Außergewöhnliches. Das Gesamtkollektiv verlor plötzlich seine Koordination. Ohne ihr zentrales Kommandoschiff konnten sie nicht mehr als einheitlich marschieren. Ihr Schiff begannen chaotisch und unorganisiert zu regieren. Jetzt, schrie Minzu, all Einheiten angreifen. Die Schlacht war binnen einer Stunde vorbei. Das Kollektiv, das jahrhundertelang unbesiegbar schien, war durch die Opferbereitschaft einer einzigen tapferen Frau und die chaotische Koordination von dort senden unabhängige Spezies besiegt wurden. Als der Rauch sich lichtet, war die Menschheit nicht nur Überlebende, sondern zum Katalysator für eine völlig neue galaktische Ordnung geworden. Anstatt einer Galaxie, die von Geheimnissen und Verstecken geprägt war, entstanden neue Aliens, die auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt basierte. Wir haben nicht nur gewonnen. Seit General Kim, Render die Siegesnachrichten, las, wir haben alles verändert. Die Menschheit hat ihren Platz im Universum gefunden, nicht als Europa, sondern als einiger.end.